دوستان عزیز فیسبوکی من ناناز پیرنیا هستم. امروز راجع به نحوه کم کردن وزن و جلوگیری از چاقی و همینطور داشتن یک بدن سالم بدون مشکلات مختلفی که بیشتر به خاطر وزن اضافه ایجاد میشه و اینی که چطور نگرش داریم با آخرین تکنولوژی NeuroRed لایت با شما هستم و دکتر کیت که قسمت وزن و جسم رو در واقع و فانکشنال مدیسن رو تکر میکننم مهمون من هستن. فکر میکنم که خیلی برنامه جالب و مفیدی باشه برای همه اعضای خانواده از بچه تا بزرگ با ما باشیم. زندگی بهتر با دکتر ناناز پیرنیا. بفرمایید. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم و به اتفاق فرشاد بلندیان کارگردان اتاق فنی، او در رادیو و من در مطبم، به همه شما عزیزان سلام عرض می کنم و خوشحالم که یک بار دیگه دست پر آمدم که راجع به سرویس های مفیدی که مرکز مایند تراپی سنتر تقدیم شما میکنه هم صحبت بکنم، هم اطلاعات لازم و مفیدی رو در رابطه با اوضاع مغز و جسم و با دانش نوردرمانی و مغز درمانی که به کمک روان درمانی و مشکلات جسم از لحاظ وزن، تورم، دیابت و غیره هست رو هر هفته با شما در میون میگذارم. در واقع مغز درمانی حلقه گم شده کار روان درمانیه و نور درمانی یعنی NeuroRed لایت در واقع حلقه گم شده کار مشکلات دستگاه گوارش، گات، دل و روده و مشکلات تورم، فشار خون، دیابت نوع دوم، الزایمر و غیره است. و امروز برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتم چون با اوضاع این کووید 19 و با این همه خونه نشستن‌ها و با این همه استرس می‌بینیم که هم بچه‌ها، هم نوجوانان و هم بزرگسالان یه مقداری شاید ایموشنال ایتینگ می‌کنیم، بیشتر می‌خوریم، کمتر ورزش می‌کنیم، کمتر تحرک داریم و به طور کلی موقعشه که به خاطر تمام این اوضاع ویروس ها و مشکلاتی که نداشتن سیستم ایمنی خوب برای ما به وجود میاره، امروز موقعشه که در مرکز مایند تراپی سنتر هم به مغز خودمون، هم به روان خودمون و هم به جسم خودمون برسیم. شماره تماس با مایند تراپی سنتر 310 286 1480 هست و تلفن استودیو 323 512 7264 هست. امروز من همونطور که قبلا به شما گفتم همیشه رابطه مستقیمی بین اوضاع مغز ما و اوضاع بدن ما و دستگاه گوارش ما و در نتیجه تورم ها و شروع چاقی های مفرط هستش. و ما در مرکز مایند تراپی سنتر در کنار روان درمانی و در واقع شناخت این که افراد چرا از لحاظ روحی روانی چه مشکلاتی ممکنه داشته باشن که این عدم توازن گرسنگی و سیری رو در مغز ایجاد میکنه و یا ایتینگ دیسوردر به وجود میاره و یا مشکلات فکری و مشکلات مربوط به حافظه و غیره. و از دکتر کیت دلاهانتی دعوت کردم که همکار من هستن در مرکز مایند تراپی سنتر که در رابطه با نحوه صحیح لاغر شدن و در واقع نه تنها فقط لاغر شدن، برای اینکه بتونیم اون وزن مورد قبول و مورد علاقه خودمون رو
برای مدت طولانی نگه داریم و اینکه چه رابطه‌ای هست و چه تست‌هایی ما انجام میدیم برای کسانی که بدنشون چربی رو نگه میداره و میبینیم که در امریکا این یویو دایت ها با اینی که مردم بیلیون دلار دارن خرج میکنن و در واقع دارن سعی میکنن که لاغر بشن، ولی متاسفانه میبینیم که چون روی حساب و کتاب نیست این لاغری و چون در واقع دانش این نورورد لایت، این نوری که از دو نور مخصوص رد و نیر اینفراد لایت درست شده، در واقع به صورت خیلی طبیعی چربی های اضافه بدن رو به خاطر اینی که فعالیت سلول ها رو نور قرمز بالا میبره، باعث میشه که خود چربی ها شروع بکنن به آب شدن و از سلول ها به صورت طبیعی، بدون خطر، بدون هیچ درد و بدون عوارض جانبی در چند جلسه از بدن ما برن بیرون و این اینفراد لایت باعث میشه که پوست هم جمع بشه و در نتیجه عزیزانی که با این یویو دایت ها هی کم و زیاد شدن و یا اگر پوستشون میبینن شل شده هم با کمک این نورورد لایت میتونن هم به وزن درست برسن، هم بدن سلامتی داشته باشن و هم یاد بگیرن که چه غذاهایی و چه نوع رژیم و چه برنامه‌ای برای اونا مهمه. الان تحقیقاتی که انجام شده روی این دو نور مشخص کرده که سلولایت رو از بین میبره، اون نقاط چربی رو از بین میبره و تنها روش جدید ثابت شده بدون خطر، به انگلیسی بهش میگیم نان اینویسیو، یعنی حقیقتاً نه عمل جراحی دیگه، نه اینی که شما میرین فتا رو فریز میکنین که سلول ها رو میکشین، کول سکاپتینگ میکنین و یا لایپو میکنین که باعث بشه که تمام این سلول هایی که ما در بدنمون داریم و لازم داریم و خدای نکرده بی خودی از دست بدیم. این نور مخصوصیه که ما نوع کوچکترش رو هم در نیورو فیدبک، در مغز درمانی به صورت HEG نیورو فیدبک درست کردیم و باعث فعالیت کامل جلوی پیشانی میشه و باعث میشه که افراد نیمکره چپ و راست مغزشون توازن بگیره و دیگه اون حالتهای ADD، ADHD و مشکلات حافظه و فاگی بودن برین رو نداشته باشن. من برای اینکه شما بدونین که این NeuroRed لایت یعنی چی و این دایت های مخصوصی که خانم دکتر کیت با کمک دکترهای مغزشناس ما تهیه کردن، خود دکتر کیت رو امروز دعوت کردم. ایشون نچروپاتیک دکتر هستن و دکتر متخصص فانکشنال مدیسن و کم کردن وزن هستن از استرالیا و من خیلی خیلی شانس بزرگی رو آوردم که دکتر کیت به پرکتیس من در مایند تراپی سنتر پیوستن و ما امروز موفقیتی که داریم برای وزن کم کردن به همراه سلامتی بدن شماست، به همراه اینکه ماهیچه ها رو از دست ندین و فقط فت کم بکنین. Dr. Kate, I was introducing you and welcome to the program. Thank you. As you know, recent surveys indicate that about 74%, if not more, of Americans are overweight. And I just received a new government report last month that it shows that, I mean, it's incredible. It shows that more than 40% of these people are seriously are obese, and 10% of those 40% are, I don't know what is called, seriously obese. And in general, as you can see, with all these diets,
with all these procedures, freezing fat, lipo, everything that it's in the market, injections, medications, we see that the number of obesity and weight gain is increasing in America, if not in the world. And also even with children, we have a serious problem. And I think I remember the statistics was 1 in every 3 child right now has problems with overweight or obesity. So I'm glad you're with us today, and I would like people to know how to lose weight. And we have this amazing science behind the NeuroRed light. And if you please explain what the science behind NeuroRed light is first. Well, hello. Hi, and you can come in. Excuse me. Hi. Look, red light and near infrared light have been around for, really been around to the market for about 70 years. NASA were the ones that originally kind of developed it. And over time, they figured out different types of things that they could do with it. One of the things that we know about red light therapy is that it works by stimulating the cells, and it works by doing many things with the cells, but one of the most important things is it promotes tissue repair, it reduces inflammation, it increases fat loss, it helps people improve recovery from exercise, helps with sleep. If people are into training, it helps with strength and endurance. One of the things that we use it for quite a bit, other than the weight loss, is autoimmune diseases. So we're trying to help heal those conditions. Another one that we're using it a lot for is we're fighting hair loss. Because again, we're stimulating those cells. Those cells are healing and repairing, and so we're getting some great things happening with that. In the medical field, hardcore, with regard to surgeries, they actually use some of these lights post-surgery in recovery to speed up healing right after surgery. So these lights, do quite a few things that I don't think people realize how important they are to our health and how we can improve, our health in general. Can I just translate? دوستان عزیز، از خانم دکتر کیت پرسیدم که راجع به تکنولوژی و ساینس علم این نورورد لایت صحبت بکنن و همونطور که منم به شما گفتم این رد لایت، این اینفراد لایت رو ناسا 70 سال پیش استفاده میکرد به این طرف و ما هم در نورو فیدبک HEG استفاده میکنیم. منتها امروز موفق شدیم در مرکز مایند تراپی سنتر که این پنل های بزرگتر این رد لایت مخصوص رو که هیچ نوع اشعه و هیچ نوع ساید افکت نداره و هیچ نوع گرمایی به بدن نمیده که کاری انجام بده، در واقع بی خطرترین و بی ضررترین و عالی ترین فرم وزن کم کردنه. و خانم دکتر کیت میگفتن که نه تنها وزن پایین میره به خاطر اینکه فعالیت سلول ها، این نور فعالیت سلول ها رو بالا میبره، بلکه در واقع خصوصیات اصلی این رد لایت در اینه که تورم و اینفلامیشن رو پایین میبره، تمام این تیشوهایی که در بدن داریم رو ریپر میکنه، درست میکنه، خواب خوب رو بالا میبره، ماهیچه ها رو قوی میکنه. اگر کسی مشکل ریزش مو داره یا موش نازک و تین شده، اون رو بهتر میکنه و سیستم دفاعی ما رو که امروز میدونیم و میبینیم که با یک ویروس چه بلایی سر همه ما میتونه بیاره رو بالا میبره. و ایشون در واقع دارن تاکید میکنن که این تنها نوعیه که ما جلوگیری میکنیم از مریضی، از اینکه انواع مشکلات سیستم دفاعی رو بگیریم و یا اینی که at risk قرار بگیریم. What do you do for me? Well, the first thing is yes, we figure out exactly how much weight you'd care to lose. The second thing we do is we have you fill out a form which really gives us a wonderful history of, what your weight loss struggles have been like, what your current medical history is like, what your past medical history is like, and also, how did you grow up? What is your relationship with food and what's going on with that? We then make an appointment for you to come in, and we can do this 2 ways. People sometimes like to come in and just have a chat and to have me just have a look at them, and we can work out how many sessions they need and what it's going to look like.
And some people, because they come by referral, are already very comfortable with the process, and they'll just come in and make an appointment and we get going. I try to send the paperwork to people before they come so they don't have to trouble themselves with that. And then when they get here, we evaluate what exactly do they want to wrap? What are the issues with regard to weight loss are we looking at? So women are traditionally, they like to do their upper arms, of course. They like to do their tummies and their hips. For sure. They like to do their upper thighs. Men traditionally like to do their bellies, often their back and also their chest. But we can wrap pretty much any place that we need to wrap. These pads are soft, flexible lighting pads. So they're very gentle. There's no pain. We secure them gently. You lay down. Most of the patients go to sleep. I know. That's pretty much it. Including me. Including you, exactly. So it's really, really comfortable. There's no discomfort. There's no side effects. And it takes about 30 minutes. Okay, so each session is about 30 minutes. Correct. Let me just translate because you mentioned a few very important points. So دوستان عزیز وقتی که با دکتر کیت قرار میذارین، دکتر کیت فرم به خصوصی رو درست کردن که هم از لحاظ ارثی، هم از لحاظ محیطی و هم از لحاظ مسائل شاید روحی و استرس و مشکلات دیگه‌ای که ممکنه داشته باشین، این فرم رو باهاشون پر میکنین که یه شناختی پیدا بکنن که آیا علت این که ما فت رو نگر میداریم مسائل جسمی و یا اینه که انسولین رزیستنت مثلا هستیم، شکر درست در واقع از طریق پانکریاس کاراش انجام نمیشه، آیا تورم داریم برای اینکه الرژی شما دارین، یا اینی که بعضی از غذاهایی که میخورین درست نیست. تمام این مسائل رو فرم انجام میدین. بعد جلسات رد لایت شروع میشه. هر جلسه 30 دقیقه است و بستگی به اینی که شما در کدام قسمت از بدنتون فت جمع شده، این پنل های قرمز لایت که به دور هر قسمت بدن پیچیده میشه و شما در واقع روی تخت خوابیدین و با یک احساس خیلی ریلکس و با این نور که یه گرمای به اندازه خوبی به شما میده، شما 30 دقیقه این لایت به داخل بدنتون و به اون نقطه ها و به اون سلول های چربی میرسه و شروع میکنه چربی ها رو میشکنه و خیلی ریلکس از این سلول ها خارج میکنه و بستگی به اینی که شما چقدر باید وزن کم بکنین، هر سنی که باشین، جلسات بین 6 usually it's between 6 to 12 sessions. Is it safe to say? 6 to 12 sessions, and And depending if upon someone is obese, the amount of weight loss, perhaps we may go up to 20. It just to depends. 20 sessions. So بیشتر موقع ها من دیدم که افراد بین 6 تا 12 جلسه اون وزن ایدئالشون رو پیدا میکنن و اگر کسی اوبیس باشه میره به 20 جلسه و اگر لازم داشته باشن بیشتر و بعد از هر جلسه هم احساس خیلی آرامش میکنین، هم احساس انرژی میکنین و میتونین برگردین سر کار و زندگیتون. به هیچ وجه هیچ داون تایمی نداره و به هیچ وجه به هیچ سلولی صدمه‌ای نمیخوره. من دیدم وقتی که لایپو میکنن یا وقتی فریز میکنن هفته ها مردم در دردن و تکون نمیتونن بخورن و بلک اند بلو میشن. خلاصه این بلاها رو سر خودتون نیارین. دکتر کیت، the infrared light and red, it is really the latest technology in the sense of this wrapping. And I remember you were telling me the benefits of it is way beyond losing the weight, right? Absolutely. So what happens if people do not know how to eat? What's your programs like? Well, obviously it's very important when we come in and we do red light and we're trying to maximize this our immune systems and get better. We also need to look at the nutrition side of things. And so we run a program here called T360.
And the program has really been designed to, first of all, it surrounds regular food, which is very important. It's not packaged food that you buy that has nothing to do with reality. And the second thing is that we educate so that, I often tell our patients, this is the last place you're going to come to when you want to lose your weight, when you want to go on this weight loss journey and you want to lose it for good. So it's not just about losing the weight, it's about being on a nutrition program that's been designed for you, that goes over a period of time depending upon what you need. So it's very, very individualized. And then we're going to educate you and teach you actually how to keep it off, and you're going to go away with a forever diet. So we're going to figure out the things that work for you, the things that don't, the things that sometimes work for you. Right. So that, it needs to be about balance, because we live in a life where we should be balanced. It shouldn't be a life of, I can't have this and I can't have that. So that the stronger we are able to get your immune system, the healthier you are, the more things that you can do on occasion that you would enjoy doing. So it is a combination. First of all, everyone will get the red light, and then you will investigate to stop this yo-yo dieting. Absolutely. And the pain really that comes with obesity. دوستان عزیز، با من و دکتر کیت دلهانتی هستیم. راجع به وزن کم کردن و نگه داشتنش با هم صحبت میکنیم و سلامت بدن و میریم آگهی ها رو گوش میکنیم. برمیگردیم با ما باشیم. So, Dr. Kate, we have Susie Khatami. She's saying hi to you. Hi, Susie. Hey. Come closer. Hi, Susie. And Tanaz Jan, welcome to the program. Tanaz is my cousin, and she is online from London. Oh. And I heard that the pubs are open in London. Now you can get out, Tanaz. We say hi to everyone, all the friends. Fatima Jan, hi. خوشحالم که با ما هستی. And this is repeating so much, huh? And then Masih Adl, welcome to the program. الهه جمشید، خوش آمدین به پروگراممون. و دوستان عزیزم، این برنامه‌ای که امروز براتون تهیه دیدیم حقیقتاً تنها راه واقعی وزن کم کردن روی حساب و کتاب مغزه و هیچ چیز دیگه این نیستش که من بتونم به شما بگم امکان اینو میده که شما بتونین وزن ایدئال خودتون رو داشته باشین، درست غذا بخورین، سیستم ایمنی خودتون رو بالا ببرین. Dr. Kate, I was going to ask you to explain what I do with you for this audience. Okay. Well, the area that is literally not looked at in any other practice literally that I've ever been, associated with is the psychological effect of weight loss and weight gain and the yo-yoing and the reasons why we put it on and the reasons why we take it off. And none of the programs that you see outside of what we do, they don't look at the whole brain and body and the connection. They don't. And let's take a situation where we have, particularly in this last year, of course we saw it before, but we really see it now, is just that this shame and burden of this pandemic and the weight gain and the anger and the confusion, depression and anxiety. This has to be addressed because it's a holistic approach. If I just look at the gut health and I completely ignore the neurological side of things, I think we're doing our patient a disservice. And I think this is really gut and the immune system plays in having a balanced, not only brain, not only cognitively, and preventing Alzheimer and confusion and other issues, even OCD. We all are trying to be the best of what is possible. And I think together we've had so many success stories, Dr. Kate. We have. And I really cannot understand why people go and have the surgery, then they come to us. People go do the fat freeze, come to us. Mm-hmm. It's exactly like people in my practice,
that they take all kind of psychotropic medication, psychiatric medication, then they come to me because they're addicted and nothing is better. So it's really time to. And people, I think, have built up some incredible barriers. They're almost numb because they're just, as I said, they're feeling shame, or they're sick, or they can't think. They've got brain fog all day. There's so many things going on with people. We do not live in a simple world where we can snap our fingers and just get better. And I'm, the more people I treat, I'm realizing now that, they realize that the one thing that they can't throw money at is if you lose your health, what do you do? So we're getting into this preventative kind of thing. And we were talking about this the other day. I was so grateful to do a lot more work inclusively with families. So I'm treating the children and the mom and the dad and the grandparents, because they've decided as a family that they want to live longer, they want to feel better. Some of the ailments or the difficulties that they're experiencing, between the two of us, once we identify those inflammatory markers, we reduce the inflammatory markers, and they get better as a group. And Mandy John, welcome to the program. Most often I see the relevancy between a person who's really stressed out and weight. I think emotional eating and also finding food for comfort, it's the easiest thing because it actually breaks down to sugar fastest. Even sugary things and chocolate, it helps us to actually feel better temporarily. Absolutely. Our adrenals are saying, give me something so that I can feel better very temporarily. But we all know when we get that fix, about 5-10 minutes later, we're back in that hole, and sometimes it's worse. So, and again, the discussion we were having the other day about stress. Even if people aren't necessarily overeating, it's what they're eating that's feeding that story that's making it worse. And or stress actually chemically sets your body up to hold on. Gonna say. It holds on. Yeah, I think when we're stressed out, we see in our brain mapping that the brain feels starved and hungry and a bit afraid. So they actually go grab to every food in the muscle instead of fat for survival. And that's just the beginning of feeling that you're gaining weight, you have inflammation, you don't feel good, you have foggy brain. It's so relevant what is going on in your brain and what is going on with your body and the metabolism. Now, Dr. Kate, now that we have our friends here, I wish we would have actually the panel to show them. Yeah. But because they can see us, we're going to give us, we have the picture. Oh, it doesn't show that much. But you see, this is a bad picture, Dr. Kate. This is like a mummy. Yeah, I'll have to take some photos. That might We work. have to take a good picture. But basically, when you have a panel, the panel of reds are almost big enough, large enough to wrap one area of the body. And the areas usually are the upper arm, stomach, and then we have a face mask, which we should talk about it for facelift. And also you have the upper legs, right? And then usually the back of the hips. And then the back of the hips. These are the areas that you see more fat. And when Dr. Kate wraps you, it takes only 30 minutes. And usually how many sessions? Once a week or twice a week? People can elect to do twice a week if they choose to. We usually sit down and discuss what are their goals. Often their goals are, I've got a wedding, I've got a function, and I need to be in this dress. And so sometimes we'll fast track the treatment a little bit faster. You see, that is the problem. Because people think that this is not a way of life. So they want to lose weight, but then they don't take it serious to make this a way of life.
you know. I don't want to look good only when I'm going to a wedding. You know what I mean? I think I Ato actually John, think, welcome to the program. My guest is Dr. Kate Delahanty. She's a naturopathic doctor. She deals with functional medicine, preventative medicine, and weight loss. And she's got an amazing program at Mind Therapy Center, who actually looks for the reason for any imbalances that we have. Yes, Farshad John. خواهش می‌کنم یه خط هم داریم فعلا. Oh, okay. We have also a phone call. 1480. That's your voice, Dr. Kate. 1480. that sounds familiar. That- Or go to www.nazpernia.com. بفرمایید. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، امروز با همکارم خانم دکتر کیت دلاهانتی، نچروپاتیک دکتر، فانکشنال مدیسن دکتر، پریونتیتیو مدیسن و برای وزن کم کردن دعوت کردم که راجع به اینکه چطور وزن رو کم کنیم و چطور وزن رو نگه داریم و کارهایی که در مایند تراپی سنتر انجام میشه که نه تنها همونطور که بهتون گفتم حلقه گم شده کار مشکلات روانی، فکری، احساسی رو ما از طریق نقشه برداری انجام میدیم. امروز دکتر کیت موفق هستن که با سوالهایی که میکنن و تست هایی که دارن، اولا علت اینی که وزن شما بالاست و چرا وزن رو از دست نمیدین و اگر از دست میدین چرا باز به دستش میارین و مسائل ارثیش رو نگاه میکنن، مسائل محیطیش رو نگاه میکنن و ما با NeuroRed Light به موفقیت بی‌نظیری رسیدیم. Dr. Kate, before we continue and I have more questions, we have a listener on the phone. دوست عزیز با ما هستین. هلو الو. جانم، سلام. سلام خانم دکتر، حال شما؟ Hello Dr. Kate, how are you? Hi, Oh, fine. Hello. that's our friend. How are you? Good, I'm very good, thanks. Thank you for calling in, Doris. We're talking about weight loss, and I know you have you Yeah. have really good experience with what Dr. Kate did. Would you please tell us? Yeah, I had a very good experience. You know, I tried to lose weight all the time, but I couldn't do it. Dr. Kate and I successfully lost as much as I wanted. Yeah. And I Doris, lost inches because I did the red light. that's right. Doris, would you please in Farsi say a few words also? Sure. با کمک دکتر کیت من تونستم وزنی که لازم داشتم بیارم پایین، آوردم پایین و خیلی هم اینچ کم کردم و نه فقط اون برای ویت لاس، خیلی به من کمک کرد از لحاظ ریلکس بودن. نه الان من خیلی برگشتم به 10 سال پیشم، شادم، اولا انرژی زیاد دارم، خیلی به من کمک کرد. آها. دوریس جان، چقدر وزن کم کردی رو هم رفته؟ 30 pounds. Wow, 30 pounds. And you know, I saw you a few days ago. You look so good. I know you Thank from you. Thanks to you. Beverly Hills High School and our kids. And I remember my compliment to you was that I see the same Doris as many years ago. Exactly. Everybody's telling me that. Everybody's telling me that. And I feel it myself. خودم هم این احساس رو دارم که خودم یعنی برگشتم به 15 سال پیشم. Many years ago. سالهای پیش. آره. ببین دوریس، رابطه‌ای که بین مغز و گات وجود داره و دستگاه گوارشی و فت، یعنی در واقع فت فقط این نیستش که آدم احساس بکنه مثلا چاق تو لباس یا uncomfortable. مشکل بعدی فت اینه که
آنن ترانسفر میشه به برین و روی حواسمون، روی انگیزمون، روی انرژیمون، حتی روی حالتهای وسواسیمون، حافظمون، جلوگیری از الزایمر و پرابلم های قلبی. و من یادمه که تو گفتی که یه مقداری مشکل قلبی داشت که الان دیگه همش برطرف شده. من 4 سال پیش عمل کرده بودم و مثلا تپش قلبی زیاد میگرفتم، خیلی یعنی هنوز نرمال نشده بودم قلبم، ولی الان خیلی نرمالم. And Dr. Kate remind Doris, have you kept the weight off? تونستی وزن رو نگه داری؟ Sure, of course, yeah. من این هفته‌ای که گذشت اتفاقا یعنی رفته بودم مسافرت. خب میدونم دیگه یاد گرفتم چی باید بخورم، چیزای اضافه نمیخورم، ولی یعنی مثلا یه مقدار اگر مشروب خوردم یا یه ذره اگه بیشتر غذا خوردم اصلا وزنم بالا نرفت، همونطوری مونده. See, she's telling me that she was traveling and now she has learned how to balance out, and even if she eats a little bit over or she drinks one extra glass of wine, she is not gaining the weight because she knows how to balance it. Yeah, and that's the key secret here. Very much the key secret. Yeah. دوریس جان thank you so much. اگر فکر میکنی که اگر چیز دیگه، ببین جلسات رو برای دوستان توضیح بده که چقدر این جلساتی که رپ میکنیم پلزنته، چون خیلی ها میگن is it safe so خودت بگو براشون. No, it is safe. You know, از من میپرسن که safe هست یا اذیت میشی. نه اصلا نه اذیت میشم نه هیچی. بعد از اینکه از رد لایت میام بیرون اصلا احساس آرامش، احساس سبکی، خیلی اصلا رو بدن من خیلی خوب چیز خوبی انجام داده، کار خوبی انجام داده. آره منم فکر میکنم به نظر من یکی از بهترین راه‌های که to lose your weight is this system. Yeah, thank you so much. Thanks for the time, Dr. Kate. Anything else do you think you're getting great testimonials here? Thank you, Doris. Doris was a wonderful patient. She's just a great person. You are wonderful, Dr. Kate. Thank you, honey. I swear, you know what? I tell everybody, Dr. Kate, when you go to Dr. Kate, the way she talks to you, it's just so relaxing. It's so soothing that you feel better when you're done. Yeah, I agree. I'm with her every day and I feel that. Thank you, darling. No, I feel, you know, when I see her, I feel automatically, I feel relaxed. Yeah. And you know, the work that she has done and the way you're eating, Doris, even if you had any inflammation, even if you had any allergy issues, the metabolism now is working properly, and you have a balanced relationship with food. So I congratulate you. I'm glad you're so healthy and happy. Thanks for calling in. Thank you, Doris. Thank you, Dr. Kate. Thank you, Dr. Pena. مرسی عزیزم. Thanks. Bye. خب دوستان اوکی، مثل اینکه یه خط دیگه داریم. دکتر کیت, we have another line. I was just gonna say to the audience that it's also interesting that we see a lot of families come here. Like I see mom and daughter, they're here, then the husband comes, then the grandpa comes. No, they do. It's amazing. I mean, the youngest patient we have here right now is about 3 in a family unit that we're treating together. We often have mothers and daughters come in. Mothers and daughters are often very concerned if there's a weight issue and they want their daughters to be healthier, or they both want to be healthier and lose some weight together. And then usually the wife brings the husband in, and then we're treating them for something else, not necessarily weight loss. Yeah. And then we have a grandma and grandpa now. And I tell you, I think the same way that we say obesity is a family disease, I think eating healthy also, it takes the whole family to realize
if something is not good for me, is not good for you. So You know there is no exception. No, but you know what the precursor has been to this originally with the family is that usually one or the other or both parents are either pre-diabetic or diabetic, and they're young and they've got young kids. And then when we do the testing for the children, they're pre-diabetic too. And we're talking 8-year-olds who are I know. pre-diabetic. So the parents are very compelled not just to change what they're doing by changing how they eat completely so that the whole family benefits, but they are intent on making sure their little people, their children, are not going to grow up as a pre-diabetic or a diabetic. Exactly. And I think this is very important. دوستان عزیزم، این مسئله این که تو فامیلی شما وقتی که میبینین مادر بزرگ، پدر بزرگ مشکل چاقیه، این ترانسفر میشه، بعد بچه شما داره، بعد نوه شما داره، تماشاش نکنین، دیگه کار آسونیه، پروگرام بسیار موفقیه، تکنولوژی جدیده، ما دیگه پیشرفت کردیم، همینطور که تلفن‌های ما، سلفون‌های ما واقعا سمارت فونه، ما دیگه امروز به جایی رسیدیم که هم حلقه گم شده مشکلات مغزی و هم حلقه گم شده مشکلات وزن رو پیدا کردیم و مرکز ما واقعا افتخار میکنه به این سیستمی که به وجود آورده و داره استفاده میکنه. Let's listen to another. دوست عزیز روی خط هستین. الو، سلام خانم دکتر پیرنیا، خوب هستین شما؟ سلام عزیزم، حال شما؟ متشکرم. من هم زنگ زدم، هم از شما خیلی تشکر کنم، هم از دکتر کیت. بهترین اتفاق زندگی من این بوده که به کلینیک شما the best thing that happened in my life is to meet you guys. بهترین بوده. من موقعی که به شما رسیدم یه دیپرشنی داشتم، چون اصلا نمیدونستم دیپرشن چیه و الان وقتی بهش فکر میکنم تنم میلرزه. ازتون یکی دنیا تا آخر ممنونم که منو از این حالت بد نجات دادی. اصلا یه چیز عجیبیه، مثل میراکله و من نمیدونم که چجوری تشکر کنم. بعد از دکتر کیت خیلی I'm so happy to meet her because the way she showed me to lose weight is just only is not lose, it's just only make me healthy. The way she taught me to eat is a healthy thing. I go back to life because it's this COVID. من خودم نبودم. It wasn't me. آره. And just the red light, I tried the red light, is just a miracle because it gives the collagen, make you relax and the skin tone, everything. Yeah. Just زنگ زدم از همتون تشکر کنم. I really appreciate it که برای ما اینو خواستم که به همه بگم، چون من تو رادیو شما رو پیدا کردم، برای همین وظیفه خودم میدونم که اینو توی رادیو بگم که شاید یک نفر حتی بشنوه که به اون کمک بشه. از نظر انسانی باید هر کی که هپیه they have to call and say thank you. You know, it's just like a miracle for me. مرسی از شما. من فکر میکنم که انقدر الان این تکنولوژی و ساینس و این چک کردن متابولایت، چک کردن اون که مغز چجوری با غذا برخورد میکنه و این رد لایت که واقعا یک نور معجزه آسا هست، تمامش به خاطر اینه که ما دیگه تکنولوژی جدید رو بشناسیم و ازش به قول شما استفاده بکنیم. واقعا من خوشحالم که میتونم یه همچین تکنولوژی هایی رو چه برای مغز. اصلا amazing. خانم دکتر، خوبیش این هستش که if you know after you lose weight you don't gain weight again. Exactly. You know, that is the best thing because there's so many different diets you lose weight. But this technique she taught to people, you don't gain back, you don't go back to your Exactly. weight. این خیلی مهمه که شما وزنتو نگه می‌داری. It's very important because she knows the body. Exactly. And the way she teaches her technique is just very, very good for everybody. Dr. Kate? I need to come on here more often. I'm enjoying this. Thank you. No, well, it's the truth. Thank you. It's the truth, and I'm glad. No, it's truth. Yeah. And can I ask you, how long ago you started the program? I don't remember. Was it 6 months? You know, the program, the middle of the COVID, I was in hell. And I told you, it's a miracle happened to me. I listened to your radio. I come to you first. Yeah, and you helped me.
and I come back to the life again. And after that, I met the same time. After 1 week, I met Dr. Kate, and I did this program both. And still, I am not gained weight. I look so good. I'm so happy. I know. That's why I called to share my happiness to everybody. Because I think if even one person listen to me, it's just only is good for me. Because I have to share my amazing experience with you guys. یک دنیا ممنونم از تلفن تماس مرسی خانم دکتر. و ادامه خانم بده دکتر، همینطور متشکرم. خوشگل و سلامت و سرحال، برای اینکه هدف زندگی نه تنها کاری که ما میتونیم تو زندگی بکنیم برای حل مشکل اینه که یک توازن و کنترلی رو همه چی داشته باشیم و شما سرافراز و خوشگل و خوشحال. من مرسی، ولی من چند نفر از کسایی که منو دیدن و خیلی براشون عجیب بود که پیشتون اومدن، خیلیشون از نظر پیش شما از نظر درمانی اینا نجات پیدا کردن. سالیان سال اینا مسئله داشتن و همینطور پیش دکتر کیت اینا خیلی دکترای دیگه رفته بودن. این کلینیک شما is like miracle. من نه تعارف میکنم نه هیچی، برای اینکه این is my experience and is my friend's experience. This clinic is just like miracle, and I have to share this experience. You know, everybody has to know that. مرسی عزیزم. I think she is hired to do our advertisement. مرسی از وقتی که گذاشتی و از اطلاعات خودت به ما دادی. ممنونم. مواظب خودت باش. دوستان عزیزم, we only have 3 minutes. And Dr. Kate, I just wanted for people to know how safe this program is. There is no side effect, at least not that we know of any complaints. And it is non-invasive. Mm-hmm. There is no downtime. Mm-mm. And this is for everyone in the family. Absolutely. Remember, we're not just using it for weight loss. Yes, we're stimulating the fat cells and we're getting people smaller and we measure them before and after and all of that changes. But we're also doing anything that has to do with inflammation. So we're repairing, we're healing, and we're reducing inflammation because the reality is if we don't have inflammation, we can't have disease. So. And I think the reality is that the time to hurt your cells or remove your cells is actually done with, and now we have a fantastic program to feel good and also to lose weight. دوستان عزیز, برنامه‌ای که ما داریم برنامه واقعا تکنولوژی NeuroRed Light. بیاین امتحان کنین و هیچ نه داون تایم داره، نه خطر داره، نه عوارض جانبی داره. خوشگل و لاغر و سرحال ما شما رو میفرستیم که زندگی بکنین و با تندرستی و سیستم ایمنی بالا. Dr. Kate, any special offer, please? You know, it was just the Iranian New Year. Oh. So let's give an offer to the listeners. دوستان میخوایم جایزه بدیم. So what do we want to do? $100 as an introductory treatment, and that will include a red light. And then with that, we'll also do a consult because I really need to understand what that person really wants to do, how much weight they need to lose, etc. So the consult instead of the regular fee. Oh, no, basically the consult's going to be free. Wow. Okay. دوستان عزیز, but for the first 10 people that call, or it's too many? I don't want to overwhelm you. I've just added a new day to the clinic, so... Is it okay? It's okay, but 10. دوستان عزیزم, 10 نفر اولی که تلفن بزنن به 310 286 1480 310-286-1480 ما جایزه میدیم که کانسالتیشن با مشاوره با خانم دکتر کیت رو داشته باشن و یه سشن رد لایت هم بگیرن که آفر بسیار خوبیه. 310 286 1480. هیچ کس دیگه نباید چاق باشه، هیچ کس نباید مشکل تورم، دیابت نوع دوم، فشار خون و غیره داشته باشه. Dr. Kate, thank you so much for accepting my invite from the other room and you're with me. دوستان عزیزم, تا برنامه آینده روز و روزگارتون خوش. خیلی ممنون.
فرشاد جان دستت درد نکنه. تشکر. فرشاد تو هم بیا یه روز یه رد لایت بگیر، خیلی حالتو خوب میکنه. Thank you, doctor.